So today's topic entirely is going to be only focused on LLMs, which is large language models. Okay. I'm hoping that previous session இருந்து ஒரு மாடல்னா என்ன, மெஷின் லேர்னிங் மாடல்னா என்னங்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும். ஏன்னா ஒன்ஸ் இதுக்கு ஒரு லெவல் ஒரு 2 லெவல் கீழே இறங்குனீங்கன்னா இட் வில் பிகம் ஹெவி மேத்தமேட்டிக்ஸ், heavy amount of linear algebra, vectors, matrices. Thala suttum. That's where people get really scared and stop. One of the difficulties in learning AI is because நீங்க எந்த புக் எடுத்தீங்கனாலும் immediately they get into the mathematics concepts. நமக்கு என்னன்னு இது என்ன LLMனா என்ன, ஏஐனா என்னன்னு புரியறதுக்கு முன்னாடியே மேத்தமெட்டிக்ஸ் போனோம்னா people will just completely shut off and they won't have any interest in learning about it. அதனால தான் I'm taking a different approach, trying to explain the concepts, and then slowly we can get introduced. Beyond a certain point, we don't have to worry about the mathematics behind it at all. There is heavy mathematics involved because நம்ம ரோல்க்கு unless you have an idea to become a data scientist, I don't think you need to worry about creating LLMs. There are many books, there are many materials, but I don't think we will ever become machine learning model creators. நம்மளுடைய caliberக்கு we should know what is what, and we should know how to use the right tools for the right purposes. அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த இன்டென்ஷனில் தான் வந்து இந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியலை நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். if you have any interest in knowing more depth, I can actually point you to the right resources, but those things will get very academic, very theoretical, very mathematical. Okay. இப்போ நான் present பண்ணும்போது if you have any questions, I cannot see your hand waving. Immediately stop பண்ணுங்க. I will try to answer the question. ஏன்னா question கேட்காம if you continue without understanding, இது வந்து கிளாஸ் ரூம் மாதிரி கிடையாது. The whole idea is so that everyone actually really understands AI, the concepts of AI. அதனால ஏதாவது புரியலனா it's okay, stop பண்ணுங்க. Maybe chances are others also have the same question and they are shy to ask the questions. So stop பண்ணுங்க. I will try to answer whatever I can, but புரியாம just for the sake of passing time or passing the concept, don't sit without true understanding. Okay? So last week we saw how an LLM works, this, or a machine learning model works. So basically machine learning model is nothing but some mathematical formula behind, like linear regression or logistic regression, which is trained using some sort of a training data set. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு அவுட்புட் சொல்ல போகுது. ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்ட், நாட் நத்திங் மேஜிக் இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் thousands of மெயில்ஸ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி இந்த மாடலில் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இந்த இன்புட் வந்து ஒரு இமெயில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இமெயில் ஸ்பேமா இல்லையான்னு சொல்ல போகுது. அது ஒரு யூஸ் கேஸ் இல்லையா? நீங்கள் நிறையா கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் இமேஜ் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு கேட்டோட இமேஜ் கொடுத்தா இது கேட்டா இல்லை டாகான்னு அவுட்புட் சொல்ல போகுது. இதுதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங் மாடல் இல்லையா? This is no different than LLM. LLM is also a type of machine learning model. அவ்வளோதான். Just that the size of training material it uses is massive, extremely massive. Okay, and இதில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸும் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. Most of it has been there in mathematics for a long time. So that's why if you see the whole natural language processing அந்த இது NLP இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் 1967 கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடல். பட் என்னன்னா அப்போ வந்து டேட்டா கம்மி, கம்ப்யூட்டிங் பவர் கம்மி, அதனால அதுக்கு மேலே என்ன ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவங்களுக்கு. Then came LSTM, and then Stanford கண்டுபிடிச்ச core NLP, Google break. The major breakthrough happened in 2017. A bunch of people from Google, including one Indian guy, அவங்க தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க. அதுலேருந்து தான் it took off really fast, and ChatGPT took off around 2020. இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it all goes to the mathematics, core mathematics.
For that matter, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நீங்கள் எந்த கான்செப்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஹெவி மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும். அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் வந்து 70, 80, 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான், மேத்தமெட்டிக் கான்செப்ட்ஸ். அதை வந்து அப்ளை பண்ணி அதை ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு இட் டுக் அஸ் அ லாங் டைம் பிகாஸ் we didn't have enough computing power, CPU power, storage, and data also. நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரோட ரேம் சைஸ் வந்து 32 megabytes. Literally 30 years ago. Look where we are now. My cell phone is 1,000 times more powerful than my computer then. இல்லையா? So அதுதான் ரீசன் இல்லையா, இதனுடைய mathematical formulas எல்லாம் it has been there for a long time. And especially data set. Internet வர வரைக்கும் until late 90s இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் ட்ரெயின் பண்றதுக்கு டேட்டாவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் இன்டர்நெட் ரெவல்யூஷன், விக்கிபீடியா இருக்கு, ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ இருக்கு, எல்லா புக்ஸையும் டிஜிட்டைஸ் பண்ணியாச்சு. தேர் ஆர் பிளென்டி ஆஃப் டேட்டா இன் த இன்டர்நெட் இல்லையா, சேட் ரூம்ஸில், ரெடிட்ல, சோஷியல் மீடியாவில் தேர் ஆர் சோ மெனி டேட்டா அவைலபிள் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆல்சோ இஸ் பாசிபிள் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் பவர் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். Because of which LLMs are taking off now. Otherwise, this is a age-old concept. So LLM is nothing but same type of machine learning model, little bit complicated. The transformer architecture, I'll show you what it is, but you don't have to know. அது எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக போகுங்கிறது வந்து I'll show you, but at least understand that LLM is also yet another machine learning model. Just that the amount of data that it is being trained on is immense, extremely immense. Practically everything in internet is now trained. அவ்வளவுதான். Okay, just so you know, LLM grammari, there are also something called SLM, small language model, which is used for some special purpose. LLMs are general purpose, by the way. ChatGPT, Gemini, Elon Musk ஓட Grok, Perplexity, and Claude ஓட Anthropic. இது எல்லாமே வந்து ஜெனரல் பர்பஸ். நீங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம், இட் வில் ட்ரை டு ஆன்சர். பட் நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் அஃபோர்ட் டு பில்ட் LLMs. அதனால சம்டைம்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் த ரைட் ஸ்கில்ஸ், தே ஜஸ்ட் பிக் த ரைட் டேட்டா, மேபி ப்ரொப்ரைட்டரி ஆஃபீஸ் டேட்டாவாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ளூம்பர்க்ல they are taking all the financial data that they have like 50 years of financial data. அதை வச்சு they are creating their own model using same concepts, but it's called as SLM, not as big as LLMs, but maybe a little bit smaller. So there is no clear definition of what is considered to be small, what is considered to be large. So don't get confused. As long as it is a machine learning model, that's it. Okay. Moving on. These are some classifications of LLMs. When somebody says, I'm using an LLM, you can ask them, is it a open source model or proprietary model? Right? I'm sure everybody today uses ChatGPT or one of these, Claude or Gemini, Google Gemini. They are all closed source, meaning proprietary. அந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வெளியே யாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க. On the other hand, there are some companies like Meta, Facebook or Meta, DeepSeek, the Chinese company, they have open sourced some of their models. Hugging Face ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, அதில் போய் எல்லாம் GitHub மாதிரி அதில் அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. Anybody can download it and use it. I have 5.3 running. I have Llama running in my machine. I'll show it to you later on. Okay, wow. So there are different types of models, LLMs. Depending on each one of them, they can differ in size. Obviously, proprietary models are much more larger. Well, open source models are slightly smaller, because of which the type of answer it provides can differ. Okay, wow. And another classification of LLMs வந்து என்ன மோடில் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
நம்ம ஜென்ரலா யூஸ் பண்ற எல்எல்எம்ஸ்லாம் வந்து நீங்க சாட் ஜிபிடி கோபைலட்லாம் என்னன்னா ஒரு கொஸ்டின் டெக்ஸ்ட்ல டைப் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு டெக்ஸ்ட்ல ஆன்சர் சொல்லும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் டெக்ஸ்ட் மோட். பட் எல்எல்எம்ஸ் கேன் டூ மச் மோர் than that. You can take a text input and can produce a video or an image. For example, in the WhatsApp, I don't know how many of you tried. Recently, on there is a new feature where you can actually type in something and it will create an image for you. யாரா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? இல்ல பண்ணதில்ல. நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேண்ணா. பண்ணிருக்கியா? ஒரு சீனரி மாதிரி எனக்கு வீடு இப்படி இருக்கணும், ஃபுல்லா Exactly. கிரீனரியா இருக்கணும், ஸ்ப்ரிங் இருக்கணும் அப்படின்னு So exactly, there are many such models. For example, if you go to ChatGPT, இல்லையா, இது வந்து சோரான் ஒரு இது ஒரு டைப் ஆஃப் மாடல் அவ்வளவுதான். So here, if you describe an image, create a house in the middle of a jungle with the rivers flowing next to it and a banyan tree next to the river banks with a wooden swing hanging from it. Let's see என்ன பண்ணுதுன்னு பாப்பா. What? It's taken. All right, so by the way, Lane AI AIO is the new account that we have created for this group. So this will take some time, okay va? உடனே generate பண்ணது, it will take some time and then இந்த model execute ஆகுது. But the point is, LLMs don't operate only on text. It can take an image as an input and say, for example, ஒரு image upload பண்ணி இந்த இமேஜ்ல டாக் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் இப்போ கூகுள் ஃபோட்டோஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அந்த ஃபேஷியல் டிடெக்ஷன் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொருடைய ஃபேஸ்க்கும் இது வந்து ஜுபைரு, இது வந்து ஹசன் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அதுவே டிடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கும். எப்படி பண்ணுதுன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபேஷியல் டிடெக்ஷன்லாம். அண்ட் யூடியூப் வீடியோஸ், அகேன் வீடியோஸ் இன்புட் கொடுத்து இந்த வீடியோஸ்ல ஏதாவது வயலன்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது ஹார்ம்ஃபுல் திங்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு யூ கேன் டிரைவ் இன்ஃபர்மேஷன் அவுட் ஆஃப் இட். சேம் திங் வித் ஆடியோ ஃபைல்ஸ். ஒரு ஆடியோ ஃபைல் அப்லோட் பண்ணி இந்த ஆடியோ ஃபைலை எனக்கு டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடு, இந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு எனக்கு சப்டைட்டில்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுன்னு யூ கேன் சே. Which means essentially what I'm saying is LLMs can operate in different modes, not just text alone. Okay, well, I don't know what happened here. Got it? Now, so LLM seems very powerful, right? So எல்லாருமே நாளைக்கு உட்காந்து வீட்லயே ஒரு LLM கிரியேட் பண்ண முடியுமானா நாட் பாசிபிள். ஏன்னா to create an LLM, it takes massive amount of computing power. When I say massive, for example, ChatGPT alone used, I mean, it's a proprietary model, yeah. We don't know exactly how many they used, but they are predicting they must have used some 30,000 NVIDIA A100 GPUs training பண்றதுக்கு. நம்ம இனிஷியலா பார்த்தோம் இல்லையா, ட்ரைனிங் டேட்டா எடுத்து மாடலை ட்ரெயின் பண்றதுன்னு. It takes this much power for months. Imagine the amount of cost you need. For example, it takes $300 million for these many GPUs. Think about the electricity cost. Think about, this is just GPU. Think about the rest of the computational capabilities. Data center, cooling mechanism, electricity, the people to manage. அதை ஃபைனலாக வர அவுட்புட்டை க்யூரேட் பண்ணணும், டெஸ்ட் பண்ணணும். It will take months. It will take sometimes years. Plus,
you need massive amount of data also. The whole internet வந்து we need to pull down and use it for training. The last that they mentioned was ChatGPT used like 1 petabytes worth of data. I mean, we don't know, but it could be more. I don't know. But that's a lot of data. We need storage for that. We need license to consume that. And if somebody sues the company, we need to have some sort of a legal protection. On top of everything, you need a team of people with deep expertise in machine learning and AI. சும்மாலாம் இது ரெண்டையும் வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. And it takes time and money, lot of money. அதனால தான் not everybody can afford to build LLM. Only like top companies, they can afford to build LLMs. Okay, and talking about computing power, right? There are different type of computing, processing units. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் generally CPU தான் நினைச்சிருப்போம் இல்லையா? These days, every computer now comes with CPU and GPU also. GPU is nothing but graphics processing unit. Typically வந்து 3D games-க்கு machine learning analysis-க்குலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. Now practically every computer comes with a GPU, but for LLM trainings-க்கு வந்து you need some special purpose GPUs and lot of GPUs. நம்ம மெஷின்ல இருக்கிறதெல்லாம் பத்தாது. Which is why there is something called neural network processing units. இதெல்லாம் வந்து specially designed for training AI applications, for executing AI applications. By the way, LLM train பண்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, LLM execute பண்றதுக்கும், ஒவ்வொரு question answer பண்றதுக்கும் you need a lot of computing power. When you ChatGPT-ல question கேக்குறீங்க இல்லையா, millions of people must be hitting ChatGPT application on a daily basis. And the daily electricity consumption and the computing cost, cooling cost, data center cost, it will be in millions. It's not a joke. So NPU Marie, Google created something called TPU, Tensor Processing Unit. So these are all specialized, CPUs pathina general purpose adu. Any type of mathematical operations பண்ணலாம், video games விளையாடலாம், ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்ணலாம், டேட்டாபேஸ் ரன் பண்ணலாம், அது மாதிரி ஜென்ரல் பர்பஸ். பட் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைஸ்டு என்பியூஸ் டிபியூஸ்லாம் என்னன்னா, அந்த சிபியூவே எப்படி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எஃபிஷியன்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனுக்காகவே அது டிசைன் பண்ணப்பட்டது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டிபியூஸ் Google is claiming that they are 15 to 30 times faster than GPUs and CPUs. Think about it. So அதனால to create an LLM and to serve an application through these LLMs will require massive amount of compute and energy. Another very important thing that we need to understand about LLMs is, remember we talked about the training data set, and once the training is complete, that's when they call it, okay, the model is now ready. Now, at that point, the knowledge inside the LLM is set in stone. அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. So the knowledge is static. For example, 2018ல GPT-1 வந்தது. இந்த GPT-1 LLM போய் 2000 கோவிட் பத்தி கேட்டேன்னா கோவிட் பத்தி தெரியாது, ஏன்னா கோவிட் did not happen until 2020 இல்லையா. இதுக்கு வந்து கோவிட் பத்தி ஆன்சர் பண்ண தெரியாது, ஏன்னா it was not trained using that. So this is a very important concept to understand in AI, because eventually when we make progress, you will understand that why this is important. Okay, wow. Same thing with every single LLMs, ஒரு கட் ஆஃப் டேட் ஒன்று இருக்கும். அந்த கட் ஆஃப் டேட்டு நீங்கள் எந்த டேட்டா வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு மேலே எதை கேட்டிங்கனாலும் அதுக்கு தெரியாது, இல்லாட்டி ஏதாவது உளரும். Got it? For example, to give you an example, right? இப்போ நான் ஒரு couple of hours முன்னாடி ChatGPT போய்
in less than 50 words explain to me about the recent Air India flight clash அப்படின்னு கேட்டேன் நான். ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் என்ன சொன்னேன், don't use any external tools. இப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாரு, as of my last update there is no record of a recent Air India flight crash because it happened yesterday. The GPT-4 was trained, maybe months ago, so it doesn't know. However, நான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா phrase இருக்கு இல்லையா, don't use any external tools-ங்கிற அந்த phrase எடுத்துட்டுனா it is able to tell me Air India flight A17 crashed seconds after takeoff, blah blah blah. Now it's able to tell me. So now the question might come, so chat GPT வந்து அந்த மாடல் ட்ரெயின் பண்ணப்போ இந்த கிராஷ் நடக்கல நேத்து, பட் அப்புறம் எப்படி அது சொல்லுது இந்த ஆன்சரு? எனி கெஸ்? வெப்சைட்ஸ் ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி எடுக்குதா? சரி, மாடல் எப்படி வெப்சைட் ரெஃபர் பண்ணும்? கரெக்ட், ஆன்சர் கரெக்ட். கூகுள் சர்ச் பண்ணுது, ஓகேவா, இன்டர்நெட் சர்ச் பண்ணுது. அது வந்து எல்எல்எம் பண்றது கிடையாது. எல்எல்எம்க்கு வெளியே ஒரு டூல் இருக்கும், அதெல்லாம் நம்ம இவென்ச்சுவலி நம்ம அந்த ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் எம்சிபிஸ் பார்க்கும்போது வில் கெட் இன் டு தோஸ் கான்செப்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. எல்எல்எம் நீங்க எல்எல்எம் எக்ஸ்பிளிசிட்டா எந்த எக்ஸ்டர்னல் டூலும் யூஸ் பண்ணாத, நீ உன்னோட நாலேஜ் மட்டும் வச்சு சொல்லு அப்படின்னா தெரியாதுன்றோம் அது. அதே நீ விட்டுட்டீங்கன்னா, பை த வே சாட் ஜிபிடில இந்த ஃபீச்சர் இருக்கு இல்லையா, இன்டர்நெட்டை சர்ச் பண்ற இந்த ஃபீச்சரு, இது வந்து ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் தான் ஆகுது. ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா இது சொல்லியிருக்காது. இது இப்பதான் புதுசா அந்த டூல்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? Now this is just an idea of எப்படி வந்து LLMs are growing in size, like significantly growing in size. நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே பார்த்தோம் இந்த parametersன்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா. நம்ம அந்த ஹவுசிங் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து we had like what 10 parameters, ஹவுஸோடைய லொகேஷனு, பேக்யார்ட் இருக்கா, பேஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு few parameters வச்சோம். But these models are getting trained using billions of parameters. For example, இங்கே மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்னிங்கிற இந்த மாடல் வந்து it is trained with 100 billion parameters. It is still considered to be a small model. See, it's an SLM. Anything over 100 billion is what they are calling it as LLMs now. Again, this is an arbitrary number. This can change also. In maybe 1 year எல்லாம் பார்த்தா maybe anything over 1 trillion parameters is considered to be large. Otherwise, it's a small அப்படிங்கலாம். Who knows, right? But that's how rapid things are progressing and things are exploding. So in the past, human civilization went through a lot of revolutions. Industrial revolution நடந்தது, farmingல வந்து white revolution நடந்தது. There are many such revolutions. Internet is a revolution. It came in 90s and then changed the world, how humans used to perceive knowledge and information and how they communicate completely differently. But enana, if you look at how those revolutions took place, industrial revolution varumbodhu, by the time everybody got used to the machineries and tools and engines, it took several decades. Udaney ella வந்து எல்லாரும் அடாப்ட் பண்ணல. People are still hanging on to their old way of living a life. Internet revolution late 90s la varumbodhu, within like a decade or two, like 1990s எல்லாம் மிட் 90sல தான் வந்து இந்த டயல் இன் இன்டர்நெட்லாம் இருந்துச்சு. மாடம்ல டயல் பண்ணி லைனை கனெக்ட் பண்ணி தென் யூ யூஸ் டு டவுன்லோட் திங்ஸ் வெரி வெரி ஸ்லோ. பட் ஃப்ரம் தேர் இன் த நெக்ஸ்ட் 5-10 இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா .com பபிள், .com பூம், எவ்ரி திங் வாஸ் ஆன் இன்டர்நெட். ஆன்லைன்ல ஷாப்பிங், ஆன்லைன்ல படிக்கிறது, ஆன்லைன்ல கான்டென்ட் வாட்ச் பண்றது, இட் பிகேம் சோ பாப்புலர். And the internet revolution happened in less than a decade or little over it. Okay, wow. And the AI revolution வந்து, this is the fastest exploding revolution humans have ever seen. No, I mean, chat GPTல என்னமோ ரொம்ப நாளா இருக்கமான்னு நினைக்கிறேன். Literally ஒரு 3 years முன்னாடி வந்தது இதெல்லாம். 3 yearsல எவ்வளோ growth, எவ்வளோ impact. இப்போ can anybody
Imagine living without ChatGPT these days. அந்த அளவுக்கு மாறிடுச்சு. So this AI, the kind of revolution it is making is like unbelievable. Okay. So we'll take a pause here. So we talked about how how big the LLMs are becoming, right? There is a theory. Somebody has done a research that by 2028 we would be exhausting the data that can be that is consumable, meaning that ஆல்ரெடி நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட என்னென்னலாம் நம்ம எல்எல்எம் ட்ரெயின் பண்ண முடியுமோ அத்தனை டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் பாக்கி இருக்கு. பை 2028 இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும், யூ ஜஸ்ட் நேம் இட், இன்டர்நெட்ல இருக்க எல்லா டேட்டா, இது வரைக்கும் ஹியூமன்ஸ் கிரியேட் பண்ண எல்லா புக்ஸ், இது வரைக்கும் எழுதின எல்லா சோஷியல் மீடியா, வாட் எவர், அதுக்கு மேல ட்ரெயின் பண்றதுக்கு டேட்டா இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் தட். இட்ஸ் டேட்டா மேசிவ். இல்லைன்னா மாடல் வந்து ஐ மீன் என்ன ஆகும் அது? ஒன்றும் அது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணும். இன்புட் டேட்டாவே இல்லைன்னா இட் cannot do anything. ம் But on the other hand, they're also saying that now all the devices are producing data இல்லையா, லைக் டெஸ்லா காரா இருக்கட்டும், உன்னோட டிவைஸா இருக்கட்டும். ஸோ அதிலிருந்து வர டேட்டாலாம் வச்சு எல்எல்எம்ஸை ட்ரெயின் பண்ணி மோர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம். பட் டிரைவிங் பேட்டர்ன் பற்றி, பீப்புளோடைய ஃப்ளையிங் ஹேபிட்ஸ், ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், எக்ஸசைசிங் ஹேபிட்ஸ், அதெல்லாம் வச்சு ட்ரெயின் பண்ணலான்னு பீப்புள் ஆர் டாக்கிங். பட் திஸ் இஸ் அ வெரி ரீசன்ட் ஸ்டடி. பட் அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் நான். ஏஐ இந்த வேகத்தில் போனால் இன்னொரு 2-3 இயர்ஸில் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு டேட்டாவே இருக்காது. ஏன்னா ஹியூமன்ஸ்னால பாசிபிளான அத்தனை டேட்டாவே வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இது ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபர்மேஷன், அவ்வளோதான். இதை வச்சு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பட் இந்த எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா க்ரோ ஆகுதுங்கிறத வந்து நீங்கள் டேட்டா அண்ட் எல்எல்எம்ஸ் இவால்வ் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன். Now, there are two types of systems. நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் சிலர்லாம் படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, டிட்டர்மினிஸ்டிக் அண்ட் நான் டிட்டர்மினிஸ்டிக் ஆர் ஸ்டோகாஸ்டிக் மாதிரி. What it means is, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, ஒரு சிஸ்டமோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ஒரு ப்ரோக்ராமோ வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்கள் ஒரு இன்புட் கொடுத்தா அது ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் இல்லையா. அந்த அவுட்புட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி த சேம் இன்புட்டை நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அதே அவுட்புட் கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிட்டர்மினிஸ்டிக். யூ கேன் டிட்டர்மைன், ஈஸியாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும், இந்த இன்புட் கொடுத்தா இதுதான் அவுட்புட் வரப்போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிம்பிள் பைத்தான் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துக்குங்க, ஆட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஏ பின்னு இன்புட் எடுத்து ரெண்டு வேல்யூவை ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது. நீங்கள் A = 1 B = 2ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் மில்லியன் டைம்ஸ் கால் பண்ணாலும் மில்லியன் டைம்ஸும் ஆன்சர் 3 தான் கொடுக்க போகுது இல்லையா. தட்ஸ் கால்ட் டிட்டர்மினிஸ்டிக் சிஸ்டம். Whereas AI systems, machine learning models, especially LLMs, they are not deterministic. அது என்ன அவுட்புட் சொல்ல போகுது அப்படிங்கிறது வந்து you cannot determine at all. It is called as stochastic system. So stochasticனா அது ஒரு சீரா உன்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது, ரேண்டமா சொல்லும், சம்திங் மீனிங்ஃபுல்லா சொல்லும், ஆனா அது ஆக்யூரேட்டா இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. So if you want to actually test it, let's actually open ChatGPT and ask the question. So உங்கள்ட்ட ChatGPT இருந்துச்சுன்னா open it and ask the same question. Okay. What is infinite? Or maybe ask this, what is a palindrome? சிம்பிளா கேட்கலாம். யார்ட்டையாவது
சாட் ஜிபிடி வச்சிருக்கீங்களா இப்போ ஓப்பனா? நான் வச்சிருக்கேன். ஜஸ்ட் வாட் இஸ் அ palindrome, ஒன் ஆர் டூ பீப்புள் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கம்பேர் த நோட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் மட்டும் படிக்கலாம். Says palindrome is a word, number, phrase or sequence that reads the same forward and backward ignoring spaces, punctuation, capitalization. யாருக்காவது இதே எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் வந்திருக்கான்னு சொல்றீங்களா? I got it exactly, but depending on context எனக்கு வரல. எனக்கும் அதுதான் சேம் எக்ஸாக்டா வந்திருக்கு. கீழே இருக்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கா? ஆமா, அதுவும் சேம் இருக்கு. சேம் அதுவும் எக்ஸாக்ட். எனக்கு அதேதான். ஸோ இந்த இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டங்காட்டி வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன் மீ அபவுட் imposter syndrome, like I am I'm a 10-year-old girl. Let's try this. உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்க. இது சேமா இருக்காங்க? ட்ரை பண்ணிட்டு. It's not exactly, but more or less same. Like Right. That's the thing. So it means that you cannot predict what LLM is going to say. Oh, நீங்க இங்க இதுல ஒரு வேர்ட் மாத்துனீங்கன்னா it can produce something completely different. இங்க 10-year-oldங்கிறதுக்கு பதிலா இப்ப நான் if I say 50-year-old or 70-year-old, it can give a completely different answer for different people. So I think அவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். Bottom line is it is not predictable. It can completely give random answers because it's all based on probability. Yeah. This is very important to understand as a concept. And I don't expect it to produce the exact same results. It can change for the same input. It can, for example, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க GPT-4 Turbo மாடல், மேபி அவனுக்கு ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ஒரு சைக்காலஜி பேஸ்டு நியூ ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மாடல் விடுறான்னு வச்சுக்கோங்க, GPT-5ன்னு. அதில் போய் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர். ஓகே, மூவிங் ஆன். ஸோ தெர் இஸ் திஸ் கான்செப்ட் கால் ஸ்டொகாஸ்டிக் பேரட்மாங்க. அதாவது என்னன்னா, எல்எல்எம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டொகாஸ்டிக் பேரட் அப்படிம்பாங்க. மீனிங் என்னன்னா, ஒரு கிளிகிட்ட வந்து நீங்க நான் சொல்றதெல்லாம் நீ சொல்லுன்னு ரிப்பீட் பண்ணி கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ, ஐ லைக் யூ, அது சொன்னது அப்படியே திருப்பி சொல்லும். உண்மையிலேயே அந்த கிளிக்கு வந்து அது என்ன சொல்லுதுன்னு புரிஞ்சுதான்னு பார்த்தோம்னா டவுட் தான் இல்லையா? அது மாதிரி எல்எல்எம் வந்து ரொம்ப பிரில்லியண்டா ஆன்சர்லாம் பண்ணும். ஆனா அந்த எல்எல்எம்க்கு அது என்ன சொல்லுதோ அது உண்மையில அதுக்கு அதோட அர்த்தம் என்னன்னு புரிஞ்சுச்சானா, ஐ டோன்ட் திங்க் இட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் திஸ் டேர்ம் ஸ்டொகாஸ்டிக் பேரட் மீன்ஸ். கிளிப்புள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி சொன்னதை திருப்பி சொல்லுமோ இல்லையா, they do not understand the meaning of the language they process. அது சொல்ற வார்த்தை வந்து ஹார்ஷா இருக்கா, அது பொலைட்டா இருக்காங்கிறதுலாம் தெரியாது. இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் they are trying to add those things, but still it is not possible. நம்ம ஹியூமன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு வார்த்தையோட அர்த்தம், இப்போ ஒரு வார்த்தையோட அர்த்தம், ஒரு இன்டோனேஷன், இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் பேசும்போது இந்த சர்க்காசம்லாம் இருக்கு இல்லையா, கிரேட் அப்படிங்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நக்கலா ஓ கிரேட் அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா. ஹியூமன்ஸ்னால அது புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா அந்த இன்டோனேஷன் ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இன் அந்த டோன், நீ என்ன நக்கலா கிரேட்டுங்கிறியா இல்லை உண்மையிலேயே பாராட்டுறியாங்கிறதுலாம் வந்து அதனோட மீனிங்லாம் அதுக்கு தெரியாது. அது வந்து நீ என்ன ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கியோ அதை திருப்பி சொல்லும், அவ்வளோதான். ஓகே, டாக்கிங் அபவுட் திஸ், தெர் இஸ் ஒன் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ. இப்போ ரீசெண்டாக கப்புள் ஆஃப் டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்த ஒரு இது, இன்ஃபேக்ட் cost of LLM being applied.
ஸோ ஜென்ரலி நம்ம சேட்ல பேசும்போது கேன் யூ ப்ரொவைட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ், அப்புறம் ஆன்சர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தேங்க்யூ அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த பொலைட்டா. இது வந்து this is also going back to the chat GPT or that LLM, which is also using some computing power, electricity, everything இல்லையா. ஹியூமன்ஸ் இந்த மாதிரி பேசுறதுனால இந்த ப்ளீஸ், ஹலோ, தேங்க்யூ, இந்த பொலைட்டா யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ்னால the cost of electricity is going up. So they're saying probably இந்த பொலைட்டான இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் காஸ்ட் கம்மியாகும் அப்படிங்கிறாங்க. பட் இதோட இம்பாக்ட் என்னவா இருக்கும்னா, ஹியூமன்ஸ் இதை எப்படி பழகிட்டாங்கன்னா நார்மல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங்லயும் இது இந்த மாதிரி ஒரு இந்த பொலைட்னஸ் இல்லாம இம்பொலைட்டா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு டிபேட்டும் இருக்கு. திஸ் இஸ் வெரி ரீசெண்ட், இல்லை கப்புள் ஆஃப் டேஸ் முன்னாடி, கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ் முன்னாடி இருந்தது, April 22nd 23rd. திங்க் அபவுட் இட், இது எப்படி வந்து நம்ம ஹியூமன் சிவிலைசேஷனுடைய அந்த ஃபேப்ரிக்கே எப்படி மாத்துது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இது. ஏன்னா காஸ்ட்ங்கிறது இட்ஸ் அ பிக், த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இட் கன்சியூம்ஸ் இஸ் கிரேசி. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எல்லா கம்பெனிஸும் நாங்கள் க்ரீன் எர்த்தை சப்போர்ட் பண்ணுறோம், நாங்கள் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன், எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணோம், நேச்சுரல் எனர்ஜி, அந்த ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து சோலரு அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ரொம்ப க்ரீனாக இருக்க பார்க்குறோம், கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் நாங்கள். இப்போ இந்த ஏஐ வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா கம்பெனியும், ஆப்பிள், மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் அவனுடைய வெப்சைட்லேருந்து அந்த க்ரீன் கான்செப்டே தூக்கிட்டானுங்க, இப்போ க்ளீன் எனர்ஜி கான்செப்டே. ஏன்னா தே நோ இந்த எல்எல்எம் ரன் பண்ணுறதுக்கு, இந்த ஏஐ அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு they need lot of electricity, they are leaving a lot of carbon footprint on earth, which is not good. இந்த ப்ளீஸ் அந்த இந்த ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்றதுனால என்ன, எப்படி அது? குட் கொஸ்டின். நான் வந்து அதுக்கு சொல்றேன். நான் let me see if I have that open. எக்ஸாம்பிள் வச்சிருந்தேன் நான். One second. ஒரு பிக்சர் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு புரியும். Actually, that's a good leeway into the next topic also. There's a very nice picture. இது வரைக்கும் சொன்னது புரியுதா எல்லாத்துக்கும்? ஸ்லோவா போறோமா, ஃபாஸ்டா போறோமா? Give me some feedback. இந்த ஸ்பீடு எனக்கு என்னமோ கரெக்ட்னு தான் படுதுண்ணா. போன செஷனை விட இந்த செஷன் கொஞ்சம் ஸ்பீடு கரெக்டான மாதிரி தான் இருக்கு. I see. Okay, I got it. Screen share தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. Can you see my screen? ஸோ ஜென்ஏஐ எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இந்த எல்எல்எம் வச்சு பண்றதுக்கு பேர் ஜென்ஏஐ. ஜென்னா ஜெனரேட்டிவ், டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்றதா அதோட வேலை, எல்எல்எம்மோட வேலை. ஸோ இன்புட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 ஸ்கோர் அண்ட் 7 அப்படின்னுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வேர்டு என்னவா வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவது அதோடைய நாலேஜ் வச்சு. ஸோ அவுட்புட் வந்து இயர்ஸ்னு வருது. இதை மறுபடியும் இதை ஹோல் திங் எடுத்து இன்புட்டாக கொடுப்பாங்கண்ணா. 4 ஸ்கோர் அண்ட் 7 இயர்ஸ் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வேர்டு என்னவா வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு மறுபடியும் ரன் பண்ணும், அகோன்னு வரும், மறுபடியும் அதை எடுத்து மறுபடியும் ஃபீட் பண்றது. ஸோ இட் கண்டினியூஸ் லைக் திஸ் until it comes to an end. Okay, I think this is good enough அப்படின்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். Now இப்போ நீ இன்புட்டாக கொடுக்குறீல ப்ராம்ப்ட், வாட் இஸ் palindrome அப்படின்லாம் இன்புட் கொடுக்குறீங்களா, அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணது இல்லை. எவ்ரி வேர்டை அது ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு இட் ஹேஸ் டு டூ சம் கம்ப்யூட்டேஷன்.
அப்போ நீ ப்ளீஸ், தேங்க்யூ, ஹவ் ஆர் யூ அப்படிலாம் கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே டெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் பவர். ஒவ்வொரு வேர்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் நீ ரொம்ப பொலைட்டாக இரு, நீ அதுகிட்ட ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது பொலைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும். பொலைட்டாக இருக்கிறதுனா என்னன்னு அதோடைய ட்ரெயின் பண்ண இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு அது ரொம்ப பொலைட்டாக இருக்கும். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நீ கம்ப்யூட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். ஓகே, புரியுது. ஓகேவா? தட்ஸ் த ஹோல். அப்போ மொக்க கொஸ்டின், லேம் கொஸ்டின்லாம் கேட்கக்கூடாது. இல்லை, நீ ஆக்சுவலாக நீ சாட் ஜிபிடி எல்எல்எம் பொறுத்த வரைக்கும் நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குறியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை ஆன்சர் பண்ணும். இல்லாட்டி அது பாட்டுக்கு ரேண்டமாக சொல்லும். ஏன்னா அது கான்டெக்ஸ்டே தெரியாது இல்லையா? நம்ம Yeah. லாஸ்ட் வீக் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஜென்ரலாக வந்துட்டு இப்போ நீ கான்டெக்ஸ்ட்ங்கிறது என்னன்னா, டு யூ லைக் டர்க்கி அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து நீ பேசுகிற கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு இப்போ டின்னர் டேபிளில் உட்காந்து டு யூ லைக் டர்க்கி அப்படின்னா ஓகே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், மேபி டர்க்கி பேர்டை பற்றி கேட்குறேன்னு நான் நினச்சிக்குவேன். இப்போ நாம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டு யூ லைக் டர்க்கி அப்படின்னு பேசணும்னா மேபி டு யூ லைக் த கண்ட்ரி டர்க்கி. இந்த கான்டெக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு வந்து தெரியாது. அதனால நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கான்டெக்ட் கொடுக்குறியோ உன்னோட இன்புட் ப்ராம்ப்ட்ல அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது பெட்டராக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ், ஐ திங்க் 3rd or 4th செஷன்ஸ் வில் பி ஆன் ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங். எப்படி வந்து இந்த எல்எல்எம்ஸ்க்கு இன்புட் கொடுக்கணும், என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கு, எப்படி கொடுத்தா எப்படி அதுக்கு வந்து நல்ல அவுட்புட் வாங்கலாம் அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஆனா நான் என்னோட சாட் ஜிபிடி செட் பண்ணும்போது அது கேக்குது, நான் உனக்கு என்ன மாதிரி பர்சனா இருக்கணும் அப்படின்னு. நான் எனக்கு வந்து பொலைட்டா இருக்கணும், பாசிட்டிவா பேசணும். நான் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலே அது வந்து எனக்கு 2 வேர்டு பாசிட்டிவா பேசிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரிப்ளை கொடுக்கும், என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும். ஸோ அப்ப இப்பதான் அது ரீசெண்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கிறனால மேபி அதோட செட்டிங்ஸ் மாத்துவாங்களோ இனிமேல். இல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு இல்லை, இங்க வேற இது வந்து ஒரு தியரி. பொலைட்டா இருக்கிறனால பவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுதுன்னு, அதனால நீ இம்பொலைட்டா இருன்னா யாருமே ட்ரெயின் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஓகேவா? அது வந்து இது எல்லாமே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ், இதெல்லாம் இப்ப லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகேவா? So let's start again. ஸோ ஸ்டொக்காஸ்டிக் பார்த்தாச்சு. ஸ்டொக்காஸ்டிக் பேரட்னா அந்த இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கான்செப்ட், இப்போ 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு லேடி. அதனால இதெல்லாம் ஒரு டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா when you go deeper into learning AI you won't be shocked. Very important concept, hallucination. I don't know how many of you know this term. Hallucinate பண்றதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லாததை இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்றது. ஓகேவா? ஏஐ வந்து சூப்பரா ஹாலுசினேட் பண்ணும். நீங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியலன்னு வச்சுக்கோ, தெரியலன்னு சொல்லாது, அது வந்து சும்மா வாய்க்கு வந்து அடிச்சு விடும். அது வந்து நீ ஏஐ மாடல்ல ஒரு பேராமீட்டர் ஒன்று இருக்கு, டெம்பரேச்சர்னு ஒரு பேராமீட்டர். அதை நீ வந்து 0ன்னு செட் பண்ணினா இந்த கதையெல்லாம் விடாத, ஃபேக்ட் உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு, இல்லாட்டி தெரியாதுன்னு சொல்லு அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் இந்த டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் 0. நீ 1 செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு தெரியலனாலும் நீ ஏன் ஒரு இமேஜினேஷன்ல ஏதாவது ஒன்று கதை விடு அப்படிங்களாம். ஸோ நீ கிரியேட் பண்ற எல்எல்எம் மாடல் வந்து என்ன பர்பஸ்க்குங்கிறது பொறுத்து இந்த பேராமீட்டர் 0லேருந்து 1 வரைக்கும் செட் பண்ணிக்கலாம். மீனிங் லைக் யூ செட் இட் டு 0.35 0.65 கேன் பி எனி நம்பர், எனி ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 0 and 1. எந்த அளவுக்கு வந்து எல்எல்எம் உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஏதாவது மெடிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் கேட்கும்போது ஆர் மேபி லாஸ்ட் ப்ரீவியஸாக நடந்த கோர்ட் கேசஸ் பற்றி எனக்கு பர்ஃபெக்டான ஃபேக்ட் வேணும்னா யூ கேனாட் பி மேக்கிங் ஸ்டோரிஸ் தேர். 1986 இப்படி ஒரு கேஸ் நடந்துச்சுன்னு சும்மா கற்பனை பண்ணிலாம் கதை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது. அதனால அந்த மாதிரி மாடல்ஸ்க்குலாம் யூ நீட் டு செட் இட் டு 0 ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் யூ ஃபேக்சுவல் ஆன்சர்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸ். ஆர் நீ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு எல்எல்எம் கிரியேட் பண்ற, ஒரு நாவல் கிரியேட் பண்ணு, எனக்கு ஒரு போயம் கிரியேட் பண்ணு, ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எனக்கு கிரியேட் பண்ணுலாம், நீ ஒரு மாடல் அந்த பர்பஸ்க்காக நீ ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்றேன்னா அதுக்கு நீ வந்து டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போதான் அதுக்கு இமேஜினேஷன் யூஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் இட் கிவ்ஸ் யூ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இது
ஹாலுசினேஷனை உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வந்து நான் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் என்னோட லோக்கல் லேப்டாப்பில் ஒரு எல்எல்எம் இருக்கு, மைக்ரோசாஃப்டோட ஃபைன்ற எல்எல்எம். அது நான் சிம்பிளான கொஸ்டின் கேட்டேன், அதோட ஆன்சர் மட்டும் என்ன வந்திருக்குன்னு படிச்சு பாருங்க. வாட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் பிபி அக்ரஹாரம்னு கேட்டேன். அது என்ன சொல்லுது? ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி நாலேஜ் ஆஃப் யுவர் லொகேஷன் ஆர் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், பட் ஐ கேன் ப்ரொவைட் யூ வித் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் பிபி அக்ரஹாரம். இட் இஸ் a suburb of New Delhi in India, located on the south bank of Ganges River. எப்படி? தெரியலன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? அப்படிதான் கதை விடும். இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை த பிரிட்டிஷ். அதனால நீங்க இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, when you use LLM for your research, for your project or for your whatever exercise, you need to be extremely careful. ஏன்னா ஈவன் ஃபார் ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸசைஸ்க்கெலாம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? வி யூஸ் இட் அட் ஒர்க். யூனோ, இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பைத்தான் கோட் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னா சூப்பராக ஜென்ரேட் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் கம்பைல் பண்ணினா கம்பைலே ஆகாது, ஏன்னா சும்மா குத்துமைப்பாக அடிக்கணும் அது. ஸோ அப்போ நீ வந்து யூ நீட் டு நோ இந்த மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஹாலுசினேஷனா என்ன, அதை எப்படி வந்து நம்ம ஃபேக்சுவல் ஆன்சர்ஸ் எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த கான்செப்ட் தெரியலனா இந்த மாதிரி தான் சும்மா வாய்க்கு வந்து அடிச்சுடும். அது தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் சப்போஸ் டு ஒர்க். அதுக்கு தெரியாது, அது ஏதோ எங்கேயோ எப்படியோ ரிலேட் பண்ணிச்சு. பிபிங்கிறது வந்து பிரிட்டிஷ் பெட்ரோலியம்ங்கிறனால மேபி அது பிரிட்டிஷோட லிங்க் பண்ணிச்சா என்னமோ தெரியல. பிபி பிரிட்டிஷ் இந்தியா எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுன்னு சரி அடிச்சு விட்டுன்னு அடிச்சிருச்சு. இது வந்து லோக்கல்ல ரன் ஆகிற ஒரு எஸ்எல்எம், ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல். மேபி இதே கொஸ்டினை போய் நீ சாட் ஜிபிடிலையோ அல்லது ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்லையோ கேட்டினா மேபி இவ்வளோ ஸ்டூப்பிடா பதில் சொல்லாது. Got it? ஓகே. நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஹை லெவல் கான்செப்ட்ஸ் தான். ஓகேவா? இன்னொரு கப்புள் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கு இன்னைக்கு செஷனுக்கு. வில் ரேப் இட் அப் வித் the high level data structures. ஏன்னா இது வந்து at some point we need to understand these ஒரு names. நிமிஷம், like, I missed the last point. Like, நீங்க temperature you set it to 1 or that is by default? By default அது என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கு. I will set it up. Okay. ஆக்சுவலி நம்ம மாடல் கிரியேட் பண்றோம்னா இந்த கிளவுட்ல எல்லாம் பண்றப்போ இந்த ஹாலுசினேஷன் இது கேக்குது, டெம்பரேச்சர் 0ல செட் பண்ணுமா இல்ல 1ல செட் பண்ணுமா. ஆமா, நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து நம்ம ஹக்கிங் ஃபேஸ் வெப்சைட் யூஸ் பண்றத பத்தி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து இன்ஷால்லான்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒரு கப்புள் ஆஃப் மாடல்ஸ் எடுத்துட்டு அதை வச்சு ப்ளே பண்றது, அதை ரன் பண்ணி பார்க்கறது, அதை மாதிரி பண்ணுவோம். அப்போ வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட்லாம் நல்லா புரியும். ஓகேவா? இப்போதைக்கு தியரியா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பட் ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்ணும்போது யூ வில் நோ எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் மாற்றணும்னா இப்போ அந்த ஹாலுசினேஷன் இது ஹக்கிங் ஃபேஸ் வெப்சைட்ல போயிட்டு டெம்பரேச்சர்னு ஒரு இன்புட் ஃபீல்ட் இருக்கும், அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு தெரியாது, இது தெரியலனா. ஓகே. அண்ட் சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு இமேஜின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மென்டல் மாடலில் வந்து ஓகே இந்த அளவுக்கு மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு போல அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும் உங்களுக்கு. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் அடிக்கடி வரும். அதனால இதை நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சு தான் ஒன்றும் பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. ஸ்கேலருங்கிறது ஜஸ்ட் சம் வேல்யூ. வெக்டருங்கிறது இட் இஸ் டிரெக்ஷனல், இதர் வெர்டிகல் ஆர் ஹாரிசான்டலாக இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரோ வெக்டர், ரோ வைஸ் இப்படி போயிட்டே இருக்கு, இட்ஸ் லைக் அ லிஸ்ட். காலம் வெக்டர்ல இட் கோஸ் லைக் திஸ் இல்லையா? whereas மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது இட் ஹாஸ் போத் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். இது வந்து 2x2 மேட்ரிக்ஸ், இது வந்து 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா? whereas டென்சர்ங்கிறது என்னன்னா இட் கேன் பி மல்டி டைமென்ஷனல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 3 dimensional. It has rows, columns, and then it goes sideways also. இல்லையா? இது மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் 3 dimension நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதே 4 dimensions இருக்கலாம், 5 dimensions இருக்கலாம், n dimensions வரைக்கும் போகலாம். ஓகேவா? நம்ம கொடுக்குற இன்புட் டேட்டாலாம் இருக்கு இல்லையா, ட்ரைனிங் டேட்டா எல்லாம்,
eventually those data gets converted into such numbers. மாடலுக்கு வந்து நீ கொடுக்குற டேட்டா அது விக்கிபீடியாவா இல்லை இமேஜா யூடியூப் வீடியோவா அதை பற்றி டசன்ட் நோ எனிதிங் அட் ஆல். இட் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்ஸ் them all into such numbers, vectors. They call it as vector embeddings. Okay, அதை வச்சு தான் அதை டீல் பண்ணுமோ இல்லையா, மற்றபடி நீ கொடுக்குற டேட்டா பற்றி அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஸ்டொக்காஸ்டிக் பேரட்னு. அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்பர், பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் எது வந்து நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசஸ்ட் நம்பர்னு பார்த்து அது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுமோ இல்லையா, அதுக்கு வந்து நீ கொடுக்குற டேட்டா பற்றி எதுவுமே தெரியாது. நம்ம ஸ்கூலில் படித்த இந்த இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம், ஸ்கேலர் வெக்டர் மேட்ரிக்ஸ், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? ம் அதெல்லாம் எதுக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் நீ பார்த்தீங்கன்னா நீ கொஞ்சம் மெஷின் லேர்னிங் மாடல் எழுத ஆரம்பிச்சின்னா முழுக்க முழுக்க உள்ளுக்குள்ள அந்த நம்பைலாம் வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ், என்பியூஸ் அண்ட் டிபியூஸ். ஸோ என்பியூஸ் டிபியூஸ்லாம் வந்து இந்த டென்சர், அது பேரே டென்சர் ப்ராசஸிங் யூனிட் தான். இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை டிமென்ஷனல் டென்சர்ஸ்லாம் எடுத்து எப்படி அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் பண்ணுறதுன்ற அந்த இதுக்கு பேர் தான் டென்சர் அல்ஜீப்ரா. ஓகேவா? இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். இதுக்கு மேலே ஒரு லெவல் இறங்கினாலுமே கண்ணா பின்னான்னு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிரும். ஐ மீன் ஐ கேன் ஷோ யூ பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன், ஐ வில் ஷோ யூ சம் ஸ்டஃப், தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது, பட் ஹெவி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் இன்வால்வ். ஓகே, லாஸ்ட் வீக் இதை பார்த்தோம். அகெயின் ஒரு ரெப்படேஷன் மாதிரி இருக்கட்டும், ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷனுக்காக பார்த்துட்டு தென் வில் wrap up right here. ஓகே, ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, எல்எல்எம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு எனி மெஷின் லேர்னிங் மாடல் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது இங்கிலீஷா, இது ஸ்பானிஷா, இது சைனீஸா, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. எனக்கு டோக்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அல்காரிதம் சொல்லு. டோக்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே என்ன அல்காரிதம் கொடுத்துருக்கேன்னா, ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா, இந்த ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு டோக்கனாக எடுத்துக்கோ அப்படின்ற நான். ஸோ என்ன பண்ணுது, தட் இஸ் அ கியூட் டாக்ங்கிறது வந்து தட் இஸ் ஏ கியூட் டாக் எல்லாமே நான் 5 டோக்கனாக மாற்றிடுச்சு. ஓகேவா? சம் லாங்குவேஜஸ் லைக் சைனீஸ், தே டோன்ட் ஹேவ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்பேசஸ். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வேற டோக்கனைசேஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஒன்ஸ் டோக்கனாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் இட் டஸ் இஸ், oops, what happened? Oh, sorry. Reverse. ஒன்ஸ் இது கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் vocabulary கிரியேட் பண்ணோம். vocabularyனா there are some repetitions இல்லையா, it doesn't want repetitions. I want a dictionary or vocabulary of distinct words. This is a cute dog, my cat is cute. இதில் வந்து இஸ் கியூட் இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டிஸ்டிங் செட்டை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கும். அண்ட் இந்த டிஸ்டிங் டோக்கன்ஸ்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு நியூமெரிக் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? அது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் 0101 இருக்குது. காரணம் இது இந்த அல்காரிதம் பேர் பேக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். பட் தெர் ஆர் மெனி அதர் வெக்டரைசேஷன் அல்காரிதம்ஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டெசிமல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும், 0.0111 சம்திங் லைக் தட். இவென்ச்சுவலி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எல்லாமே நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் மெஷின் லேர்னிங் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெக்டர் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, பின்னாடி வெக்டர் டேட்டாபேஸ்லாம் பார்க்கும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓ பேசிக்கலி இட்ஸ் அ டேட்டாபேஸ் ஃபுல் ஆஃப் நம்பர்ஸ், அவ்வளோதான். ஒன்ஸ் இந்த டோக்கன்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம், சரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மை கேட் இஸ் கியூட் அப்படின்னு இருக்கு. இது பற்றி இப்போ வந்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நம்பர்ஸ் தான், மை கேட் இஸ் கியூட்டுங்கிறது. இந்த கேட்டுங்கிறது வந்து ஹியூமனா, அனிமலா, இது ரோபோட்டா, இது ஒரு ஃப்ரூட்டா அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ இந்த ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ அப்படிங்க வந்து. ஏன்னா யூ டென்ட் கிவ் இனஃப் கான்டெக்ட் இல்லையா, உங்களோட ட்ரைனிங்கில் வந்து யூ டென்ட் கிவ் இனஃப் கான்டெக்ட் அபவுட் கேட்னா ஒரு அனிமலு, ஒரு பெட் அனிமலு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லை. அதெல்லாம் அந்த கான்டெக்ட் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணும் போது உங்களுடைய அந்த வெக்டர் இருக்கு இல்லையா, இட் வில் பிகம் அ மேட்ரிக்ஸ் லைக் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது ஒரு அனிமலு, இதுக்கு பேர் தான் இந்த டிமென்ஷன்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா.
ஒரு அனிமல்ங்கிறது வந்து ஒரு கேட்டுங்கிறது வந்து ஒரு அனிமல், அதனால தான் ப்ராபபிலிட்டி ஹையாக இருக்குது 0.91. இது ஒரு நியூ பார்னா அப்படின்னா மேபி நாட், ஸோ அதனால -0.11. ஹியூமனானு கேட்டால் நோ, அதனால தான் இதுக்கு லோ ப்ராபபிலிட்டி. இது ஒரு ப்ளூரலான வேர்பா ஒரு நவுனானா எஸ், அதனால தான் இதுக்கு ஹை ப்ராபபிலிட்டி 0.94. ஃப்ரூட் ஆனால் அப்சல்யூட்லி நாட் -5.1. ஸோ நீ ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இல்லைல்லாம இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிமென்ஷன்ஸ் வச்சு இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாத்தையும் ட்ரெயின் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேஷன் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோணுங்க. இதை வச்சு தான் இட் இஸ் ஏபிள் டு ப்ரிடிக்ட் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கிலீஷில். ஸோ வென் யூ டைப் இட்ஸ் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட், அதுக்கு தெரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்ஸ் தான் வரணும் அப்படின்னு. அதுக்கெலாம் அந்த அல்காரதம்லாம் இருக்குது, பின்னாடி சொல்கிறேன் நான். பட் பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஓகே, இப்படி தான் அது டீல் பண்ணும், நம்பர்ஸாக தான். முழுக்க எல்லாமே ப்ராபபிலிட்டி தான். The one subject that we did not learn very well in mathematics in schools. Probability statisticsல நீங்கள் கிங்காக இருந்தீங்கன்னா you have amazing future in becoming a strong data scientist. One of the studious student of our group, he wanted homework. I won't name names, but homeworks கேட்டிருக்காங்க. I don't know how many of you like homeworks, but it's actually a good idea. ஏன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த வீக் நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் மைண்டில் வச்சுட்டு இஃப் யூ டூ சம் ரீடிங் ஆர் டூ சம் சர்ச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச்சிங், அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து சொலிடிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து இந்த எல்எல்எம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, யூ கேன் பிக் எனி எல்எல்எம், OpenAI, ChatGPT, Anthropic, Claude, எனி ஒன் ஆஃப் திஸ். இது என்னென்ன மோட்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு மேபி ஜஸ்ட் டூ சம் ரிசர்ச். மீனிங் லைக் ChatGPT வச்சுட்டு இமேஜ் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா? ஆன்சர் இஸ் நோ. அதுக்கு தனி மாடல் இருக்கு. GPT-4 வச்சுட்டு நீங்கள் cannot ஜென்ரேட் இமேஜ். Claude வச்சுட்டு பண்ண முடியுமா? Claude வச்சு ப்ரோக்ராம் சோர்ஸ் கோட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா? அல்லது ஒரு ஒரு வீடியோ கொடுத்தா அதை ப்ராசஸ் பண்ண தெரியுமா? ஒரு மூவி மேக் பண்ணுற எல்எல்எம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ. ஸோ மேபி ஜஸ்ட் பிக் couple of these, or maybe you can pick whatever you like, and maybe WhatsApp groupல வந்து share that knowledge. Even எனக்கும் தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஆடியோ கொடுத்தா எனக்கு அதை டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரணும்னு. there is a model called Whisper. அதுதான் பெஸ்ட் மாடலா இல்லை வேற மாடல்ஸ் இருக்கா? ஒரு இமேஜை வந்து டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு, அல்ல ஒரு வீடியோ வந்து டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் மாடல்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி யூ கைஸ், சின்ஸ் யூ லேர்ன் இட் நியூ, டூ சம் ரிசர்ச் அண்ட் ஷேர் வாட் யூ லேர்ன். உங்களுடைய அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து யூ கேன் சே, ஓ பை த வே ஐ லேர்ன் திஸ் நியூ மாடல் which takes input and generates an image. Open source. See, some of these are proprietary models. If you can find out the best open source model, share it with us so that we can run it locally in my machine and we can play with it. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது then we'll get more expertise in it. Okay. That is one exercise. So finding out fun models. Second one, I think that is sufficient, I think, in my opinion. Anything else that comes to your mind? That how do you, like, what is the best way for you to be connected with this topic until next week? I don't know. I can give you programming exercise now, but it will be little too much until we cover those topics.
ஆமா ப்ரோக்ராமிங் this 1 month கழிச்சு கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அது மேபி அப்கமிங் வீக்ஸ்ல அது கவர் ஆகலாம். நானும் அசாரும் டிஸ்கஸ் பண்றப்போ இதெல்லாம் இப்போ கான்செப்ட் வைஸ் ஓகே, இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பேசிக்ஸ் பார்க்குறோம். பட் வந்து ஆஸ் எ டெவலப்பரா வந்து இது எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? இப்போ நம்ம வந்து ஏஐ லேர்ன் பண்ணா நம்ம ஒரு அன்லெஸ் நம்ம வந்து ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணலினாலோ இல்லைன்னா ஒரு ஒரு அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணி ஒரு இன்னோவேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலினாலோ என்னோட ரியல் டைம் டெய்லி லைஃப்ல வந்து அந்த கோடிங்ல என்னோட அப்ளிகேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப் அப்ளிகேஷன்ல இந்த ஏஐயோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து எங்க யூஸ் ஆக போகுது அது தெரிஞ்சதுன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் லேர்ன் பண்றதுக்கு அப்படின்னு தோணுச்சு. கண்டிப்பா. இப்போ நான் ஐ வில் ஷேர் த அஜெண்டா ஒன் மோர் டைம். ஹோல்ட் ஆன். வெரி குட் கொஷின். ப்ராக்டிகலி சார் இதெல்லாம் இந்த கதையெல்லாம் ஓகே. இப்போ இது என்ன, இதை வச்சு என்ன பண்றது அது தெரியணும் இல்லையா? ஸோ லெட் மீ see. So Jubair, while he's doing that, you know this Gherkin language, right? So நம்ம simple English, நம்ம வந்து behind the screen we are writing the step functions. So அதை வந்து we don't have to write the step functions, okay? When you give the scenario, it would write its own step functions. Okay. In that way, you just have to prepare the test cases or test scenarios. It could write their own test functions. அதுக்கு ஒரு மேப்பிங் ஜாப்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா it will be simple for the team as well or for you. Like you don't have to spend time on writing those step functions. So you know this, you know what to validate, and you just give the test scenarios. It is going to write the step functions, and you just run it. Okay. அது நான் ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸே வந்து நாங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் பண்ணிட்டு இருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸே நிறைய இருக்கு. நான் ஐ கேன் ஷோ யூ. ஹசன் சொன்னது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. சான்சஸ் ஆர் யூ cannot become an expert in all those things on day one. It will take time. அதை வந்து அந்த லெவல் நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு until unless இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலும் இல்லையா you cannot even try. Okay. It's not okay. Give me 1 second. Trying to copy this. Can you see my screen? Not yet. ஸோ நம்ம வந்து Yeah. இன்னைக்கு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தாச்சு. நீ நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஹக்கிங் ஃபேஸ், ஓலாமா, எல்எம் ஸ்டுடியோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மாடலை டவுன்லோட் பண்ணி அல்லது மாடலோட இன்ட்ராக்ட் பண்றது அப்படிங்கிற இது வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸசைஸ் செஷன். ஓகே. அப்புறமா பைத்தான் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் அந்த டிஃப்ரெண்ட் டெம்ப்ளேட்ஸ் எப்படி எல்எல்எம்க்கு இன்புட் கொடுத்தா எப்படி வந்து ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப். அது தெரியாமல் நீங்கள் இங்கே போகவே முடியாது. ஓகேவா? ஸோ ஒன்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்னோட கஸ்டம் யூஸ் கேஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹசன் சொன்ன மாதிரி இப்போ கெர்கின் பிடிடி டெஸ்ட் கேசஸ், பிஹேவியர் ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட், அந்த டெஸ்ட் கேஸை நான் எழுத வேண்டாம், எனக்கு நீயே ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுன்னா அதை எப்படி வந்து ஏஐட்டு அந்த வேலையை வாங்குறதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங். என்கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ் கோடை யூஸ் பண்ணி நீ எனக்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும், அதெல்லாம் உன்னோட கஸ்டம் நாலேஜை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூனிட் நோ ரேக் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம கான்செப்ட் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ஏஜென்டிக் ஏஐ எம்சிபிக்கெலாம் உள்ளே போகும்போது இது இப்படி தான் இதெல்லாமே கனெக்ட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது உனக்கு புரியும். இதை சொல்லாமல் நான் டைரெக்டாக இப்போ ஐ கேன் ஷோ யூ ரைட் நவ். இப்போ நான் I can open my Jupyter and I can show you right now, but ஒண்ணுமே புரியாது உனக்கு. Okay. Yeah. See, I have agentic AI, I have all these examples. So guardrails example now open பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ. You won't understand anything.
கான்செப்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் ப்ராம்ப்ட்னா என்ன, இது என்ன சொல்லுது, எதுக்கு இதெல்லாம், எதனால இதெல்லாம் பண்ணுது, ஒண்ணுமே புரியாது உனக்கு தலைகால. அதனால தான் we are spending time on the basics. ஒன்ஸ் இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு இது தேவை எனக்கு, மல்டி மாடல்னா என்ன, இப்போ மல்டி மாடல்னு இப்போ நான் உனக்கு சொல்லினா இங்க வரும்போது நீ ஸ்டக் ஆயிடுவ. அப்படின்னா என்னன்னே உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரியாது. ஓகே. ஓகேவா? ஸோ அசாரோட கொஷனுக்கு ஒன்ஸ் இந்த பேசிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வாட் யூ கேன் டூ இஸ், இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய லெதர் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், என்ன இது வேணாலும் இருக்கலாம். வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் கிரியேட் கஸ்டம் ஏஜென்ட்ஸ். இங்கே ஒரு ஏஜென்ட், திஸ் இஸ் அன் ஏஜென்ட், கேன் கிரியேட் அனதர் ஏஜென்ட். ஓகே, இங்கே ஒரு எல்எல்எம் வச்சுக்கலாம் நீ. லெட்ஸ் சே இட் குட் பி சாட் ஜிபிடி ஆர் எனிதிங். ஸோ இந்த எல்எல்எம் ஏஜென்ட்டை வந்து நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னுடைய டெய்லி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. இதை இன்புட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஆஸ்க் இட் டு டூ சம் ஆட்டோமேஷன். இது எல்லாத்தையும் எனக்கு வந்து எக்ஸலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு இதில் வந்து போய் கூகுளில் போய் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வா, இதை பற்றி இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோடைய மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு, அதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோடைய ரிசல்ட்ஸை வந்து நீ எனக்கு இங்கே அப்லோட் பண்ணு, அல்லது காம்படிட்டர்ஸோடைய இதை போய் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணு. அப்படின்னா யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். இட்ஸ் அப் டு யுவர் இமேஜினேஷன். ஓகே. அதை until you reach that point you need to understand the basics. அது வந்து it is not easy at all, I'm telling you. We are doing this day in and day out, still it is little murky because ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி it is a stochastic system. கண்ணா பின்னான்னு அவுட்புட் தரும். அதை வந்து ஹோன் பண்ணி நமக்கு தேவையான அவுட்புட் கொண்டு வர வைக்கிறது இட் இஸ் an art, more of an art. For example, இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் தான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங்ன்றது. நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதுக்கு அவுட்புட் சொல்லும். இதை வந்து பர்ஃபெக்டாக இங்கிலீஷில் டைப் பண்ணி இதுதான் எனக்கு வேணும், இதுக்கு நீ இதை விட்டு நீ வெளியே போகாத அப்படின்னு சொல்றது இருக்கு இல்லையா, அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். தேர் ஆர் different patterns in prompt engineering. Where is that website? Yeah, there you go. There are different styles. அந்த ஸ்டைல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஓ இப்படி தான் நம்ம சொல்லணுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஷாட்னா எந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்காம மொட்டையாக ஒரு கொஷின் கேட்குறது, ஓகேவா. அதே ஃபியூ ஷாட்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே அப்படியான அதை ஆன்சர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாட் ஜிபிடி போய் give me the list of best LLMs for image creation. Tell me if it is open source or not. Give me the output in this format. In a table. அப்படின்ட்டு நான் வந்து LLM name, open source or not, how big is the LLM, டேபிள் ஜென்ரேட் பண்ணிச்சு. ஸோ இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் பாசிபிள் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் அப்படி இன்புட் கொடுக்க முடியும். அதனால தான் வந்து ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் a few weeks learning the basics. Even for example, even if you are applying for a job, if you don't know the terms, proper terms யூஸ் பண்ண தெரியலனா then it becomes very hard. இது தெரியாம நீங்க டைரக்டா ப்ரோக்ராமிங் ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டக் ஆயிக்குவீங்கன்றது ஒரு ப்ராப்ளம். இன்னொன்னு ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங் எவ்ரி டே. யூ வில் ஹேவ் டு டூ லாட் ஆஃப் ஆஃப்லைன் ரீடிங். கண்ணா பின்னான்னு பிளாக்ஸ் படிக்கணும், இதை படிக்கணும், அதை படிக்கணும். அதெல்லாம் படிச்சாதான் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ் புரிய ஆரம்பிக்கும்.
அந்த ஆர்டிக்கலை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒகாபுலரி வேணும் இல்லையா? ஹாலுசினேஷன், இந்த ஸ்டொகாஸ்டிக், இந்த இந்த ஒகாபுலரி இல்லைன்னா அந்த ஆர்டிக்கலை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா அது ஏதோ கிரீக் அண்ட் லாட்டின்ல இருக்க மாதிரி இருக்கும். யூ வில் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அண்ட் யூ வில் க்ளோஸ் இட். ஓகே. அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி இன்க்ரிமெண்டலாக போனால் தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு பில்ட் அ ப்ராப்பர் சிஸ்டம். மீன் up until last week I didn't know about agentic or MCP, but now I have a couple of things working. Once on the basics தெரிஞ்சிருச்சுன்னா then it's a piece of cake. But you are absolutely right. இதெல்லாம் தியரி தெரிஞ்சு வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா எல்லாம் மறந்துடும். Absolutely useless. நம்ம வந்து we'll have to play with it. So I don't know if everyone has powerful computers to run LLMs in their machines. அதுக்கும் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு. ஆன்லைன்லேயே ரன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஐடியா இருக்குது. இந்த ஹக்கிங் ஃபேஸ்லையும் சரி, கூகுள் கோலாப்லையும் சரி. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இந்த அப்கமிங் செஷன்ஸில், எஸ்பெஷலி நெக்ஸ்ட் வீக் லெட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பியூர்லி ஆன் ப்ராக்டிக்கல் திங்ஸ். யூனோ, maybe we can cover Jupyter and Colab also. But I'm not going to teach Python here. So that is something you guys have to do on your own. But I'll show you all these different tools. இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும், இதை வச்சுட்டு எப்படி நம்மளால நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியுங்கிறது வந்து we can discuss. So spend some time, learn some Python basics. உங்கள்கிட்ட இதை LLMs ரன் பண்ணுற அளவுக்கு பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் இல்லைனாலும் absolutely fine. You don't need to have it. We can take it from there. Any questions? இப்போ புரிஞ்சுதா இல்லை இதுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்கா? எப்படி? கிவ் மீ சம் ஃபீட்பேக் ஸோ தட் வி கேன், ஐ மீன் இந்த அஜெண்டா வந்து நான் கிரியேட் பண்ணது. எனக்கு இதை சொன்னால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மக்களுக்கு அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் பிளாக்லேயோ இல்லை புக்லேயோ பார்த்தது புரியல, அது என்ன எதுக்கு இது அப்படின்னு தெரியணும்னா let me know.